Hello, welcome to BAMS IU Learn classes. Today I'm going to teach you the Ashtanga book. मैं हर एक श्लोका को अच्छे से समझाऊंगा, उनका मैं सेपरेट वर्जन बोलूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए. The lecture pace may be a little slow because I will be focusing on explaining the slokas deeply. So the duration of lectures might be longer. देखो, मैं हर एक श्लोक को अच्छे से समझाऊंगा, तो उसके कारण लेक्चर का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है. लेकिन तुम लोग के लिए श्लोका याद करने में आसानी होगी अगर तुम लोगों को श्लोका का मतलब पता होगा. ठीक है, ओके. ये बेनिफिशियल ही है, तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पर. एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द श्लोकाज much more easily. So today we are going to start with the very first chapter, आयुष कामीय अध्याय. ठीक है, आज मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आयुष कामीय अध्याय. आयुष कामीय अध्याय मीनिंग द क्वेस्ट फॉर लॉन्गेटिविटी. मतलब ये चैप्टर बेस है. ठीक है, दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ अष्टांग हृदय आयुर्वेद. In this chapter we are going to witness and this chapter is dealing with how we can increase our lifespan by using ayurveda. The meaning of this chapter, okay, आयु को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये चैप्टर का मीनिंग है. ओके, द चलो स्टार्ट करते हैं. पहला श्लोका, द फर्स्ट श्लोका. The first sloka is about the first sloka's name is Mangala Charana. ओके, पहले श्लोका का नाम क्या है? मंगल चरण. मैं तुम लोग को पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ. फर्स्ट आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द श्लोका एंड देन वी विल रीड द श्लोका. द फर्स्ट श्लोका इज ट्राइंग टू टेल दैट वी आर गोइंग टू सल्यूट दैट फिजिशियन. हम उस फिजिशियन को सल्यूट करते हैं जो 3 डिजीज को अपनी बॉडी से हटा रहा है. अपनी बॉडी में 3 डिजीज है या 3 ओके, 3 डिजीज आर औत्सुक्य, औत्सुक्य and then मोह and then अरति. 3 डिजीज है बॉडी के अंदर, औत्सुक्य, मोह, अरति. ये 3 डिजीज अपनी बॉडी से एकदम अटैच्ड है, बॉडी में पूरी तरह स्प्रेडेड है. इन बॉडी these 3 diseases are spreaded all over. What is the meaning of औत्सुक्य? औत्सुक्य means impatience. Impatience. What is impatience? इसका means अधीरता. मोह. What is the meaning of मोह? Delusion. Delusion. And then arati, its meaning is restlessness. Restlessness means bechen. These 3 diseases are constantly attached to our body and spreaded in our body. Then the physician who is helping to eradicate all these 3 diseases, वो physician, वो डॉक्टर जो इन तीनों डिजीज को eradicate करने में हेल्प कर रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सल्यूट दैट फिजिशियन. We are going to salute that physician. This is the overall meaning of this sloka. Now I will read the sloka. मैं इस श्लोका को पढ़ देता हूँ एकदम सेपरेट वाइज. रागादि, रागादि, राग आदि. राग मीन्स डिजायर्स. राग आदि डिजायर जैसी और बीमारियां. राग आदि रोगान, डिजायर जैसी बीमारियां. राग आदि रोगान. ओके, सतत अनुसक्तान, सतत एंड देन अनुसक्तान, सतत अनुसक्तान, सतत अनुसक्तान. अशेष काय प्रसृतान, अशेष, अशेष काय या काय, अशेष काय प्रसृतान, प्रसृतान, अशेष काय प्रसृतान.
औत्सुक्य मोहरतिदान जगान, औत्सुक्य मोहरतिदान जगान, औत्सुक्य मोह अरति, औत्सुक्य मोह अरति दान जगान, औत्सुक्य मोह अरति दान जगान, यह यह अपूर्व वेदाय, यह अपूर्व वेदाय नमोस्तु तस्मे, यह अपूर्व वेदाय नमोस्तु तस्मे। लेट्स से राग आदि रोगान, डिजायर जैसी बीमारियां, डिजीज लाइक डिजायर्स, सतत अनुसक्तान, सतत मीन्स कॉन्स्टेंटली, desires like disease which are constantly, okay, anusaktan, anusaktan means attached, desires like disease which are constantly attached to kaya, kaya means body, which are constantly attached to body, assess means completely, which is constantly attached to body completely, completely, prasrutan means spread it, and completely attached his body and spread it to our whole body. Which types of desires? Yeah, which types of disease? Otsukya, I already told. Moha arati. Otsukya moha arati. Dan. Dan means cause of the disease. Jagan means destroyed. जो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे. औत्सुक्य मूर्तिदान जगान, सॉरी, जो इन डिजीज को डिस्ट्रॉय करा है, यह अपूर्व वेदाय नमोस्तु तस्मे, ऐसे अपूर्व वेदाय को, एंड दिस टाइप ऑफ, एंड दिस अपूर्व वैद्य, वी आर गोइंग टू सल्यूट दिस टाइप ऑफ अपूर्व वैद्य, हम ऐसे वैद्य को सल्यूट करते हैं, ऐसे अपूर्व, अपूर्व मीन्स अपमोस्ट वैद्य को हम सल्यूट करते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका, एंड यू can see here I have already provided the English and Hindi meaning of each word of the sloka. That's very useful for you for learning the sloka, for pronouncing the sloka. Okay, and you can see English translation. Salutation to that unique physician. हम उस physician को salute करते हैं who destroyed all disease such as passion attachment, जो कि सभी passion और attachment जैसी बीमारी को खत्म कर रहा है, which are constantly attached to the soul, जो कि हमारे soul से constantly attached है, spread throughout the entire body, जो हमारे body में entirely फैला हुआ है, and give rise impatience, delusion and restlessness, और जो कि हमारे body को क्या लेके दे रहा है ऐसी diseases, impatience, delusion, restlessness. Okay, उन अद्वितीय वैद्य को मेरा नमस्कार जिन्होंने राग द्वेष आदि उन समस्त रोगों को जड़ से नष्ट कर दिया है, शरीर में सर्वत्र व्याप्त है, जो निरंतर साथ रहते हैं और जो उत्सुकता मोह तथा बेचैनी पैदा करने वाले हैं. Next sloka, purpose of Ayurveda. So, what is the purpose of Ayurveda? This sloka will explain the purpose of Ayurveda. First, I will tell you the meaning of sloka and then we will check the sloka. Okay. A person who desires long life. A person who desire long life. अब एक पर्सन है, उसको लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो वो लॉन्ग लाइफ कैसे ले सकता है? उसके 3 मेथड है. उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? धर्म को अचीव करना पड़ेगा. द पर्सन हैव टू अचीव द धर्म. धर्म मीन्स राइट यूजनेस, राइट यूजनेस. धर्म मीन्स उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, राइटफुल वर्क करने पड़ेंगे उसको अपनी लाइफ में. अर्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ. he need to acquire wealth. And then comes sukh, means happiness. If a person want a long life, so then he need dharma, arth, sukh, and he should follow the teachings of Ayurveda. If he wants a long life, which means dharma, artha, sukha, then he needs to follow. He needs to follow teachings and instructions of Ayurveda. Teachings and
instruction of Ayurveda. If you need a long life, you should follow the teachings and instruction of Ayurveda. That is the meaning of this sloka. Okay, देखो क्या कह रहा है श्लोक, क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं. आयुः कामय मानेन. आयुः कामय मानेन. Ayu means life. Life here, the life is long life. Kamaya manen. Kamaya manen means one who desire. One who desire. Which desire? The long life. The long life. But the one who desire the long life, then he needs a means to achieve this long life. Okay. That is dharma, arth, and sukh. Dharma, arth, sukh sadhanam. Okay. Means to achieve sukh sadhanam. Sadhanam means any instrument to achieve this dharma, arth, and sukh. So, what? Ayurvedo Upadesesu. This means Ayurveda Upades. Ayurveda Upades. Ayurveda Upades Videya Paramadara. Ayurveda Upades Videya Paramadara. So he should follow Ayurveda Upades. Should Videya means should follow. Videya means should follow. What to follow? Ayurveda Upades. Paramadara. Paramadara means utmost attention. Utmost attention. If you need a long life by means of dharma, artha, sukha, you should follow Ayurveda Upadesh, the teachings of Ayurveda. Okay, you can see here same thing, English, Hindi meaning each word. Okay, this is the meaning. A person who desires long life, which is the primary means to achieve dharma, artha, sukha, should follow the teachings and instructions of Ayurveda with utmost respect and dedication. Okay, right. You can read the Hindi meaning also. Okay, I'm going to next sloka. The third sloka, origin of Ayurveda or avatar of Ayurveda, how Ayurveda originated. This is the whole meaning. मीन्स आयुर्वेद को जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बात होगी यहाँ पर. देखो सबसे पहले आए थे ब्रह्मा जी, द लॉर्ड ब्रह्मा. ठीक है, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, ब्रह्मा जी के पास आयुर्वेद का ज्ञान है. तो ब्रह्मा जी ने ये आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया. दक्ष प्रजापति. This Ayurved knowledge from Brahma, it was received by Daksh Prajapati from Brahma. Then from Daksh Prajapati, the knowledge of Ayurveda transferred to Ashwini Kumar. उसके बाद में अश्विनी कुमार के पास में यह नॉलेज गया. अश्विनी कुमार. अश्विनी कुमार के बाद में यह नॉलेज इंद्र के पास गया. From Ashwini Kumar, this Ayurveda knowledge transferred to Indra, and from Indra, this knowledge transferred to Punarvasu Atreya. Punarvasu Atreya, and from Punarvasu Atreya, this knowledge transferred to Agnivesha. Agnivesha. Okay. Then, okay, transfer to sloka. See the sloka. Brahma, the Lord Brahma, स्मृत्वा आयुषो वेदम. ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम. ब्रह्मा जी ने आयुष आयुर्वेद का जो भी ज्ञान है, जो भी स्मृति है, उसको अजिग्रहत कर दिया. अजिग्रहत मीन्स ट्रांसफर कर दिया, टॉट कर दिया. ये हियर अजिग्रहत. अजिग्रहत टू whom? प्रजापति. प्रजापति. So Brahma Smritva. Smritva means remembered. Brahma Smritva. Brahma Smritva Ayurvedam. Brahma remembered Ayurveda knowledge. So he
सो ही टॉट दिस नॉलेज, तो ब्रह्मा जी ने यह नॉलेज किसको सिखाया? टॉट मीन्स सिखाया, किसको सिखाया? प्रजापति को। ओके, ब्रह्मा टॉट दिस नॉलेज टू दक्ष प्रजापति, एंड देन फ्रॉम दक्ष प्रजापति this knowledge is transferred to Aswini. So Aswino means Sah Aswino. Sah Aswino. Sa Aswino. To Sahastraksham. To Sahastraksham. Sah Aswino. Then from Prajapati, this knowledge is transferred to Aswini. Sah Aswini. To Sahastraksham. And then from Aswini, this knowledge is transferred to Indra. Indra here, Indra is known also known as Sahasraksha. Indra is denoted by other name Sahasraksham. Okay, and from Indra, this knowledge is transferred to Atri Putra, Atri son and their uh, disciples or other munis. So Atri Putra Dikan Munin. So Atri Putra Dikan Munin. The here. So Atre Putra, Atre Putra, Atre Putra Dikan Munin, Putra Dikan Munin. And from Indra, this knowledge is transferred to Punarvasu, Atreya, or and Putra of Atreya. The Agnivesh Dikan, and from Punarvasu Atreya, this knowledge is transferred to Agnivesh, Agnivesh Dikan, Agnivesh and other disciples. Here, Agni Vesh Dikan Agnivesh and their uh, disciples. Okay. Two Prathak Tantrani Tenire. And then different. Prathak means separated. Yeah. Separate. Tantrani. Tantrani means treatise. Separate treatise or text. And from Agnivesh, different treatise and text are formed. Tenire means formed. Okay. Brahma spritva ayuso vedam prajapatim ajigrahat. So Asvino, to Sahastraksham, so Atre Putra Dikan Munin. Te Agnivesh Dikanste tu Prathak Tantrani te nire. So you have to learn this line to line. Brahma, Daksh Prajapati, Aswini, Indra, Punarvasu, Agnivesh. Okay. Let's see the English meaning. Lord Brahma, after remembering the science of life of Ayurveda, Lord Brahma, after remembering the science of Ayurveda, taught it to Daksh Prajapati. ब्रह्मा ने क्या किया? ये आयुर्वेद का ज्ञान किसको सिखाया? प्रजापति को. प्रजापति टॉट इट टू अश्विनी कुमार, और प्रजापति ने ये किसको सिखाया? अश्विनी कुमार को. तो ब्रह्मा ब्रह्मा से किसके पास आया? दक्ष प्रजापति. एंड दक्ष प्रजापति से बाद में ये किसके पास आया? अश्विनी कुमार के पास आया. हु इन टर्न टॉट इट टू लॉर्ड इंद्र, और अश्विनी कुमार ने ये ज्ञान किसको दिया? इंद्र को दिया. इंद्र देन इम्पार्टेड दिस नॉलेज टू सेजेस लाइक आत्रेयसन, और इंद्र से ये किसके पास गया? पुनर्वसु. आत्रेय मीन्स आत्रेयसन. Those sages taught it to their disciples like अग्निवेश. उसके बाद में ये ज्ञान किसके पास गया? अग्निवेश के पास गया. Who then composed their own separate treatise, और उसके बाद में अलग separate treatise बनाए गए. This is the meaning of this श्लोका. ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रह. So अश्विनो तो सहस्त्राक्षम. So अत्रिपुत्र दिकान मुनिन. ते अग्निवेश दिकांस्ते तो पृथक तंत्राणि ते निरे. Next श्लोका. Here the line. The essence of Ayurvedic text. What is the essence of Ayurvedic text? आखिर आयुर्वेद टेक्स्ट का सार क्या है? देखो, this इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of this श्लोका?
अब हुआ क्या, जो जो डिफरेंट ट्रिटीज थी बनाई हुई थी वो क्या थी, स्कैटर्ड थी. डिफरेंट ट्रिटीज आर स्कैटर्ड. डिफरेंट ट्रिटीज आर scattered. Scattered and vast. So it is very complicated to memorize all these treaties. It makes it complicated. It makes complications. Okay. It makes complications. So एक नई बुक बनानी थी ताकि सब कुछ हमको आसानी से पढ़ने में आ जाए. So we have to make that new book, and the book is अष्टांग हृदय. अष्टांग हृदय. तो इस अष्टांग हृदय को एकदम बैलेंस्ड मैनर में बनाया गया है. रिटर्न इन वेरी बैलेंस्ड मैनर. बैलेंस्ड मैनर. रिटर्न इन बैलेंस्ड मैनर. Not too long and not too short. Nor too long and nor too short. तो अब क्या हुआ, जब आयुर्वेद का ज्ञान इतना वास्ट है, इतनी सारी ट्रीटीज है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उसको पढ़ना. तो हमारे आचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने अष्टांग हृदय बनाया, जो कि क्या था, ना ही ज्यादा संक्षेप था, ज्यादा ना ही ज्यादा लंबा था, ना ही ज्यादा छोटा था. नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू शॉर्ट. लेट्स अंडरस्टैंड द श्लोका. ते तेभ्य तेभ्य अति विप्रकरणेभ्य. तेभ्य अति विप्रकरणेभ्य. अति विप्रकीर्णभ्य. अति विप्रकरणेभ्य. अति विप्रकरणेभ्य which are too scattered. अति means बहुत ज्यादा. Too. विप्रकरणेभ्य means scattered. Which, who is scattered? Te. Te means here te is Ayurveda treatise. That Ayurveda treatise that is too much scattered. That is too much scattered. जो कि बहुत ज्यादा scattered है. सारतर उच्चय. Then प्रायः प्रायः means mostly. प्रायः means mostly. सारतर उच्चय. Mostly सारतर उच्चय. सारतर उच्चय. Sar means essence. Essence. So essence is uche. Essence is collected. Which form is collected? Te means Ayurveda treatise, जो कि too much scattered थी, which is too much scattered. So mostly sar is collected. So mostly sar is collected. तेभ्य अति विप्रकरणेभ्य प्राय सारतर उच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम. From this sar, from this essence, which thing is formed. Kriyate means creation. Okay. Composed. What's composed? Ashtang hridayam. Ashtang hridayam is composed na ati sanchepa vistaram. Na ati sanchepa. Na ati sanchepa. Na ati sanchepa means neither too brief. Yeah. Neither too long. Sanchepa vistaram. Then come here. Vistaram. Not too detailed. So this is the overall meaning of this sloka. तेभ्य वि अति वि प्रकरणेभ्य प्राय सारतर उच्चय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम. Here the English sloka. From those various ancient treatises which are scattered and extremely vast, the essence is collected to compose the text Ashtang Hridaya. It is written in a balanced manner, neither too brief, nor too clear, nor too long, to be tedious. The next sloka of Ayurveda, the 8 branches.
आयुर्वेद के 8 ब्रांच, द 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका. ओके, तो पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ हमारे आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस है, द 8 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद. 8 specialized branch of Ayurveda. Okay, the first is Kaya Chikitsa. The first is Kaya Chikitsa. Kaya Chikitsa means general medicine. General medicine. Here, intermediation, digestion, that medicine which is dealing with digestion and metabolism are known as general medicine, which comes under Kaya Chikitsa. Then come next Bala Chikitsa. Bala Chikitsa. It is also known as Komar Bhitti. Kamarbhity. Komar Bhitti. Okay. It is related with pediatrics. Means pediatrics. Parental and postnatal care. Related with child, means child care, comes under Bal Chikitsa. Komar Bhitti means pediatrics. Then comes Graha Chikitsa. Graha Chikitsa. In Graha Chikitsa, Bhut, it is also known as, means it is also known as Bhut Vaidya. Bhut Vidya. Bhut Vidya means it is related with psychology, dealing with mental disorders, dealing with mental disorder, mental disorder. Fourth branch of Ayurveda, Udharva Chikitsa. Urdhava, Urdhavanga Chikitsa. Urdhavanga Chikitsa, it is also known as Salakya Tantra. It is also known as Salakya Tantra. Salakya Tantra means treatment of organs above the clavicle, means head part region, eye, ear. Urdhavanga means head part region, eye, ear. Okay, eye, ear, nose, throat. Then fifth branch of Ayurveda is Salya Chikitsa. Sorry, Salya Chikitsa. In Salya Chikitsa, it is also known as means related with surgery. Salya Chikitsa is related with surgery, removal of foreign bodies like. Then comes Damstra Chikitsa. Damstra Chikitsa. It is also known as Agada Tantra. Agada Tantra. Agada Tantra is related with toxicology. Toxicology. Toxicology means treatment of poisons, bites, poisons. Okay, that comes in Agada Tantra, Damstra Chikitsa. And then comes Jara Chikitsa. Jara Chikitsa is Rasayana Tantra. Rasayana Tantra. Rasayana Tantra. Uh, it In this we can see therapies, rejuvenation therapies for increase life span. Okay. Then eighth one, it comes Vrishya Chikitsa. Vrishya Chikitsa. Vajikarana Tantra, it is also known as Vajikarana Tantra. Vajikarana Tantra, science of aphrodisiacs and improving progeny, means it is related with the reproductive
reproductive health. Okay, so these are the eight branches of Ayurveda. काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वंग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंश चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृषण चिकित्सा. Let us see Sloka. See, काय, बाल. Second, काल बाल, काय बाल, ग्रह. Third one, काय बाल ग्रह. Fourth one, ऊर्ध्वांग, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग. Then Salya, this is Salya, fifth one. Then comes Dansha, sixth one. Jara, seventh. Varsan, eighth. Ashtav Angani. Ashtav mean eight ang of Ayurveda. Asht Angani. Asht Angani. तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता. तस्य आहु. तस्य आहु. Of that. Ayurveda part. Tasya ahu. Of that. Chikitsa. Chikitsa. Then Yesu Sansrita. Okay. Yesu Sansrita means in which it is established, in which it resides. In Ayurveda, Asht Angani, these eight parts resides in Ayurveda. Okay, you can see each meaning here also. 8 branches about Ayurveda. Okay. The three dosa theory, the next and most important sloka, the three dosa theory. So, what is the three dosa theory? I will tell you first what are dosas. So, our body has three main dosas: Vata, Pitta, and Kapha. Vata, Pitta, and Kapha. All three dosas maintain our body. All three dosas maintain our body. When these dosas are in imbalanced state, when these three dosas, okay, when these three dosas are in imbalanced state, जब ये दोसाज इम्बैलेंस्ड है मतलब विकृत विकृत, when these dosas are in imbalanced state means vikrita, then they destroy the body, then they destroy the body. And when these three dosas are in balanced state means avikrita, then they maintain the body, they maintain the body. So our body has three dosas: Vata, Pitta, and Kapha. You are going to learn about each dosa Vata, Pitta, Kapha in chapter 11 and 12. Okay. वात पित्त कफ के बारे में हम चैप्टर 11 और 12 में अच्छे से देखेंगे. अभी बस इतना जान लो, आयुर्वेद में आए हो तो अपनी बॉडी तीन दोषज की बनी हुई है: वात, पित्त एंड कफ. एंड इन्हीं के कारण हमारी बॉडी क्या कर रही है, अगर ये बैलेंस स्टेट में है, ये विकृत स्टेट में है, तब तो सॉरी अगर ये इम्बैलेंस स्टेट में है, विकृत स्टेट में है, तब तो ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, मतलब कोई ना कोई डिजीज होगी. और अगर ये इम्बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस्ड है, अविकृत है, तो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखेगा, हम हेल्थी होंगे. चलो श्लोका देखते हैं. लेट अस सी द श्लोका. वायु, पित्तम, कफ. वायु, पित्तम, कफ. च इति. Okay, vayu, pit and kaph, three dosa. Cha iti. Cha means and, iti means these. Traya dosa. Traya means three. Traya dosa samasata. Three dosa samasata. Three dosa
तीन दोषों के बारे में कहता है ब्रीफली. In briefly, three dosas uh, are given: Vayu, Pitta, and Kapha. Vikrita, Avikrita. See, Vikrita and Avikrita. Avikrita. Vikrita and Avikrita. Deham Hananti. Deham Hananti te Vartayanti cha. Deham. Deham means body. Hananti means harm. Te and Vartayanti. Vartayanti means maintain. See, if these dosas are vikrita, then they are going to destroy the body, then they are going to harm the body, then they are going to hananti the body. Avikrita. If these dosas are in balanced state, then they are going to vartayanti the body. Vartayanti means maintain the body. Vayum pitam kafacha iti trayodosa samasata. Vikrita avikrita deham hananti te vartayanti cha. You can see here each and every word, meaning, and separate version. In brief, Vata, Pitta, and Kapha are the three dosas. When they are in a state of imbalance, they destroy the body. When they are in natural state of Vikrit, they sustain and maintain the body. Okay. Location and timing of three dosa. So it is the next important sloka where we can find the location, means where we can find the Vata, Pitta, and Kapha in the body. हमको वात पित्त और कफ बॉडी में कहाँ मिलेंगे, और टाइमिंग के हिसाब से वात पित्त कफ कैसे कैसे बॉडी में हमको मिलेंगे, मतलब एज के इन एज में कहाँ कहाँ होगा, ये सब के बारे में बताया गया है. सॉरी. सो पहले हम श्लोका समझ लेते हैं. देखो, बेस फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ वात एंड वात पित्त एंड कफ. हर एक चीज के लिए एक बेस होता है, वैसे ही वात पित्त की लोकेशन के लिए भी एक बेस बनाया गया है. दो बेस बनाए गए हैं. एक है वो नाभि, नेवल, एंड हृदय, हार्ट. ओके. सो ये ह्यूमन बॉडी है. नेवल, एंड हियर इज द हार्ट. ओके. बिलो द नेवल, दिस इज नेवल. बिलो द नेवल, नेवल के नीचे जो भी है वो है वात. सो वेयर इज द वात बिलो द नेवल? Below the navel, vata is there. Okay. Adhunabhi, adhunabhi. And pitta, between the heart and navel, between heart and navel, pitta is there. Between heart and navel, between heart and navel, pitta is there. Between heart and navel, pitta is there. So I can say that madhya portion, in madhya we can see pitta. And above the heart, above the heart kapha is there. Above the heart kapha is there. Okay. Above the heart, urdhava hridaya, urdhava hridaya. Above heart, heart के ऊपर हमको कफ मिलेगा. Here is the kapha. So this is the location of the three dosas. The base is heart and navel. The base for determining these things is heart and navel. Above heart, kapha is there. Between heart and navel, pitta is there. And below the navel, vata is there.
So the first line I can now tell that te. What is te here? Te means vata, pitta, kapha. Te vyapinah api. Te te vyapinah vya te vyapinah api. Te vyapinah api. Vyapina means preventing the whole body. Vata, pitta, kapha is present in whole body. Vyapin in whole body. In whole body. Hatnabhyo. What is this? Hat Nabhyo. Hat Nabhyo. Hat means heart. Nabhyo means navel. Te Vyapinapi means Vata Pitta Kapha present in body and on the basis of Hriday and Nabhi. Adha Madhya Udharva. This is Adha. Adha means below. Madhya means middle. And Udharva means upper part. ते व्यापिनपि अपनी पूरी बॉडी में वात पित्त कफ है on the basis of hatha nabhya, heart and navel. Where adh means below navel, madhya means middle portion, and udhara means above the heart. Sansraya means reside. Sansraya means reside. Now next, what is that sloka is telling that see the table. Four factors are there: one, two, three, four. According to age, first factor is age. When you are child, in childhood kapha is dominant. In childhood kapha is dominant. मतलब हम जब बच्चे होंगे तो बॉडी में कौन सा दोष प्रोमिनेंट है? कफ. जब मिडिल एज आ जाएगी, जब हम यंग हो जाएंगे तो कौन सा दोष डोमिनेंट होगा? पित्त. इन मिडिल एज पित्त इज डोमिनेंट. एंड इन ओल्ड एज, जब हम बुढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब क्या डोमिनेंट होगा? वात. तो पता होना चाहिए. यंग हो तो कफ डोमिनेंट. बच्चे सॉरी बच्चे हो, चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड kapha is dominant. In middle age, pitta is dominant. Pitta always relate pitta with fire. And when fire is there, when you are young, and the age is middle. So in middle age, pitta is dominant. In old age means with vruddha. Vruddha started with V. So in old age, vata is dominant. This is the first factor about in which stage which kapha is dominant. Second factor, day. In which daytime which dose is dominant? In morning, सुबह कफ dominant होगा. कफ is dominant in morning. Then in middle, afternoon. Afternoon is related with uh, sun. The means you can understand. I am trying to relate it easy way. तो पित्त dominant होगा आफ्टरनून में, और इवनिंग में वात dominant होगा. In evening, vata is dominant. In night, early night, kapha is dominant. Midnight, pitta is dominant. Late night, vata is dominant. During digestion, after eating, kapha is dominant. You just eat it. तुमने just खाना खाया ही है तो कफ dominant होगा. During digestion, digestion के बाद क्या होगा? HCl release होगा. HCl related with fire. So पित्त dominant होगा. और digestion के बाद में वात dominant होगा. Okay. चलो श्लोका sorry. So the sloka is Vayah Aharatri. Vaya Aha Ratri. Vaya Aha Ratri. Age, day and night. Vaya means age. Aha means day. Ratri means night. Vaya Ratri. Vaya Aha Ratri Bhuktanam. Bhuktanam means digestion. Bhuktanam means digestion. So the four factors. Vaya Aha Ratri Bhuktanam. वह रात्रि भुक्तानाम. वह रात्रि भुक्तानाम अंत मध्य आदि.
अंत मध्य आदि, अंत मध्य आदि, that uh, uh, three stages, starting, middle, end. Okay, ant, madhya, adi. Ant, end, middle, and adi means beginning. Kramat, kramat, according to means uh, sorry, krama, that order. This is the meaning of sloka. Ki in day, age, and night and digestion, these Vata, Pitta, and Kapha follow the order that I have already explained in that table. Te vyapina api athanabhya adha madhya udharva sansraya vah aha ratri bhuktanam te anta madhyadika kramat. So you can see here te vyapinapi anta athanabhya adha madhya udharva sansraya vah ratri bhuktanam anta madhyadi sakramat. You can see below the navel Vata, between the heart Pitta, above the heart Kapha. Okay, types of Agni. Now, how many types of Agni are there in body? So here, what is Agni? Agni means digestive fire. Digestive fire. That fire which is required for the digestion of our food is known as digestive fire, means Jatharagni. वह आग, अग्नि जो अपने बॉडी में डाइजेशन को क्या करे, डाइजेशन मतलब फूड का डाइजेशन करे, उन्हें हम कहते हैं जठराग्नि. सो these three dosa affect our जठराग्नि, affect this जठराग्नि. मतलब ये वात पित्त कफ हमारे डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करता है. सो कितनी अग्नि हमको देखने को मिलेगी? फर्स्ट इज विषम अग्नि. विषम अग्नि, विषम अग्नि, it is influenced by vata, influenced by vata. This Visama Agni is influenced by Vada. In this condition, in Visama Agni, what happened? In Visama Agni, digestion is irregular. Digestion is irregular. Digestion is irregular and sometimes fast. Okay. Second, first I will tell you the next Tikshna Agni. Next Agni is Tikshna Agni. The third one is Manda Agni. Manda Agni. And the fourth one is Sama Agni. Okay. First, you learn all these. Because of these three dosa, our body get four types of Agni: Visama Agni, Tikshna Agni, Manda Agni, and Sama Agni. I will going to explain you by this. I have already returned. Visama Agni. This Visama Agni is influenced by Vata. Visama Agni is influenced by Vata. In Visama Agni, digestion is irregular, means sometimes fast digestion and sometimes slow digestion is there. विषम अग्नि में क्या होता है, कभी कभी डाइजेशन फास्ट होता है, कभी कभी स्लो होता है, मतलब इरेगुलर रहता है. फिर आता है तीक्ष्ण अग्नि. तीक्ष्ण अग्नि ये पित्त से इन्फ्लुएंस्ड है. तीक्ष्ण मीन्स तीखा एंड पित्त इज रिलेटेड विद दैट फायर. डाइजेशन इज वेरी क्विक एंड इंटेंस एंड फील्स ऑफन हंग्री. बहुत तेज डाइजेशन होता है तीक्ष्ण अग्नि में. सो तीक्ष्ण अग्नि इज रिलेटेड विद पित्त. देन कम्स मंद अग्नि. मंद अग्नि इज रिलेटेड विद कफ. Digestion is slow and heavy. In Mandagni, digestion is very slow and heavy, and it takes a long time to digest even small wheels. और छोटे छोटे small wheel को भी digest करने में बहुत time लग जाता है. Sama Agni, Sama influenced by balanced dose. Sama Agni comes under attention when Vata, Pitta, and Kapha are in balanced state. Balanced state. Then comes Sama Agni, normal healthy digestion that occurs at the right time and in the right quantity. Okay, the four types of Agni that is influenced by dosas. So, what is the sloka meaning? Means
Te bhavet. What is that? It is telling that te. Here te is vata, pitta, kapha. Te bhavet. Te bhavet. Bhavet means occurs. So vata, pitta, kapha. Because of vata, pitta, kapha, what happen? What occur? This type of agni will occur. Visama, Visama. Second one is Tikshna. Third one is Mand, Mand cha Agni, Mand cha Agni. And the fourth one is Sameshamah, Sameshamah. So, because of Vata Pitta Kapha, what happen? What occur? Four type of Agni occur: Visama, Tikshna, Manda, and Samesama. Te bhaveta Visama, Tikshna, Manda cha Agni Samesama. Okay, you can see here. Okay. Due to influence of Vata, Pitta and Kapha, the digestive fire becomes irregular, Visama, intense, Tikshna, weak, Manda respectively. When the dosas are in balanced state, the Agni remains balanced, Sama. Types of coast. Now we are going to see the bowl nature. What is the coast and type of coast? Coast means here bowl nature. Okay, means here the bowl is um, I will tell you the movement of bowl, about how our body movement occur during digestion and the okay, how many types of coast are there? Types of coast means bowl movement during digestion. Bowl movement during digestion. During digestion. So you can see the first is a Krura coast. Krura coast. Here bowl is hard bowl. That food that we have taken, जो food हमने खाया है वो बहुत ही hard हो चुका है, and it is related with dominant vata. Because of vata dominance, that coast is crude. Okay. Next come mridu coast. Mridu coast. Soft bowl. Soft bowl. Bowl is soft in mridu condition. It is dominant by pitta. Because of dominance of pitta, the coast is mridu. In this condition, bowl is soft. Then comes madhya coast. Madhya coast. In madhya coast, bowl is moderate. Moderate bowl movement. It is dominant by kapha. Because of dominance of kapha, kapha के डोमिनेंट होने के कारण जो हमारा कोस्ट होता है वो मॉडरेट होता है, मध्य होता है. एक और होता है, नेक्स्ट अगेन कम्स मध्य, मीन्स बैलेंस्ड. It is related with sama. Sama means vata, pitta, and kapha all are balanced. Vata, pitta, and kapha all are balanced. Okay. So you can see the four type of coast: krura coast, mridu coast, madhya coast, and madhya. Okay, we can see the sloka now. Coast. Coast means ball movement. Coast are of four types. First is krura coast. Krura. Next is mridu. Then comes madhya. Then comes fourth. कोष्ठ क्रूर मृदु मध्य मृदु मृद्यो मध्य स्याते समेरपि मध्य स्यात ओके स्यात सॉरी स्यात
ते समय अपि समय अपि कोष्ठ इज क्रूर मृदु 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 मध्य then again madhya syat means occurs syat mean occur coast are of four type krura mridu madhyo madhya syat means occur te te here who is te because of vata pitta and kapha te samay api okay samay api means by their balance also coast is there by balance of vata pitta and kapha fourth one is fourth course is also there okay you can here see the term course refers to the nature of bowel movements and the digestive tracts sensitivity it is determined by the dominance of dosas coast crore coast sorry crude coast hard bowl dominance of vata bowel movements are difficult infrequent or dry strong legs activities are usually required mridu coast soft bowl dominance of pitta bowel movements are easy, frequent, and loose. Even mild substances like milk or sugarcane juice can cause a purgation. Madhya coast means moderate bowel dominance of kapha. Bowel movements are regular and moderate. Madhya, when all dosas are balanced, the coast is considered moderate. Okay, you can see here English and Hindi transition. Okay, today's last sloka, the 10th sloka. Types of Deha means Prakriti. The very important sloka about Prakriti. What is Prakriti? Prakriti is body constituent. Body constitution means आपकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है क्या वो वात डोमिनेंट है क्या वो पित्त डोमिनेंट है क्या वो कफ डोमिनेंट है या फिर वो वात पित्त डोमिनेंट है या वो पित्त कफ डोमिनेंट है या फिर तीनों वात पित्त कफ डोमिनेंट तो यही है प्रकृति फर्स्ट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ श्लोक wait see the prakriti of a body means prakriti of a human being is already decided I will tell you the meaning that prakriti of an human or any animal is already decided in gametes. Gametes means sperm and ovum. The prakriti of an human, the constitution of the body is already decided in gametes. Here, sperm is sukra and ovum is artava. Okay, sukra contain the prakriti vata pitta kapha. Artava contain the prakriti vata pitta matlab sorry the dosas vata pitta and kapha. Sukra also contain the vata pitta and kapha. When they combine, then the new constitution arises. So overall meaning is that this sloka is trying to tell us that the prakriti is already decided in the gametes, sukra and artava. Okay, let us see. Sukra artava sthe. Sukra artava sthe. Sukra means sperm, artava means ovum, sthe means established or sthit reside. Sukra artava sthe reside. जन्म आदौ जन्म आदौ जन्म आदौ means during conception during conception conception means
sex during conception. शुक्र जन्म आदो विषणेव इव विषेण इव विषेण इव विषेण means poison, इव means like poison. Vishakrameha, Vishakrama, a poisonous worm. Vishakrama means a poisonous worm. What this line is trying to tell us that like a poisonous worm is not harmed by its by is not harmed by his own poison. जैसे कि एक जहरीला इंसेक्ट खुद के ही जहर से हार्म नहीं होता, वैसे ही जो शुक्र और आर्तव में लाइक दैट इन शुक्र द शुक्र एंड आर्तव आर नॉट हार्म्ड बाय वात पित्त एंड कफ, वैसे ही शुक्र और आर्तव भी हार्म नहीं होते हैं वात पित्त और कफ के प्रेजेंस होने से। ये लाइन यही कह रही है। शुक्रार्तवस्थै जन्म आदो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन वात पित्त एंड कफ आर देयर। ओके। विषेण इव विषक्रमे, जैसे विष मीन्स पॉइजनस वर्म के अंदर जैसे विष होता है और वो विष उसको हार्म नहीं करता, वो पॉइजन उसको हार्म नहीं करता, वैसे ही वात पित्त कफ हमको हार्म नहीं करते। ओके। तेश्च तिस्त्र प्रकृतयो, तेश्च तिस्त्र प्रकृतयो। So from this, three types of prakriti arises. This taste, they means because of vata, pitta and kapha. Three prakriti arises. Three prakriti arises. Tistra means three. Prakriti means prakriti, constitution. Heen, madhyama, uttama. Which three prakriti? Heen, madhyama, uttama. Heen, madhyama, uttama. Heen, madhyama, uttama. Because of vata, pitta and kapha, three prakriti arises. Heen, madhyama, uttama. Prathak, prathak, prathak means different. Tescha, tistra prakrtayo. Heen, madhyama, uttama, prathak. Three prakriti separately arises. Samadhatu samastasu. Samadhatu means equilibrium of dosas. Samadhatu means equilibrium of dosas. Next prakriti is samadhatu. Shrishth samadhatu samastasu. If three prakriti vata pitta kapha are uh, together samastasu, then they are said to be shrishth. अगर वात पित्त कफ साथ में है तो वो सुपीरियर है, superior. If vata pitta and kapha are together, then they are superior. If vata pitta and kapha are together, then superior. Nindya dvidosaja. Nindya means bad. Nindya means bad. Nindya means bad. What are bad? Dvidosaja. Two dosas are bad. Two dosas are bad. What are two dosas? Vata pitta, pitta kapha, kapha vata. That two dosas are nindya, bad. But three dosas, vata pitta kapha, are superior. Samadhatu are superior. So this is the overall definition of this sloka. Shukra artavaste janmado visheneva visakrama. The vata pitta kapha are present in vata pitta are present in shukra and artava फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जैसे कि एक जहरीले एक पॉइजनस इंसेक्ट में जैसे विष होता है, वैसे ही शुक्र और आर्तव और कंसेप्शन के टाइम में वात पित्त कफ होता है। वो विष जैसे जहरीले जहरीले इंसेक्ट को पॉइजनस इंसेक्ट को हार्म नहीं करता, वैसे ही वात पित्त कफ हमें हार्म नहीं करता। बिकॉज ऑफ वात पित्त कफ these prakritis arises, which prakriti हीन मध्यम उत्तम तेश्च तेस्त्र प्रकृतयो हीन मध्यम उत्तम पृथक समधातु समस्तासु। If vata pitta kapha and are samdhatu means they are if they are together, then the prakriti is shrestha,
And if Vata, Pitta, two dosas are together, then this Prakriti is bad Nindya. Okay. The sloka explains that a person's constitution is determined at the moment of conception by dominant dosas in the sperm and ovum. Just as poisonous worm is not killed by its own poison, these dominant dosas do not harm the fetus but instead form its nature. Uttama Prakriti, kapha dominant. So, how many Prakritis are there? Uttama Prakriti. Which kapha, which dose is dominant? Kapha is dominant. Uttama Prakriti. Then come Madhyama Prakriti. Madhya Prakriti. In Madhya Pitta is dominant. And then come Heen Prakriti. Bekar ekdam. Heen, low quality Prakriti. Heen Prakriti, low. It is dominated by Vata. Then come Srisht Prakriti. Srisht Prakriti. It is Samadhatu, means Vata, Pitta, and Kapha are balanced. Then come the fifth Prakriti, Nindya. Nindya means bad Prakriti. It is dual dosas. Okay, Vata, Pitta, Pitta, Kapha, Vata, Kapha. It is bad. Okay, you can see here all this meaning. Okay, today's 10 slokas is completed. You can read that PDF. आप मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा. इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. सीधे हीन मध्यम उत्तम. हीन प्रकृति मीन्स हीन इज रिलेटेड विद, you can see हीन is related with Vata, and then come Madhyama is related with Pitta, and Uttama is related with Kapha. Shrestha related with Vata, Pitta, Kapha, and Nindya related with two dosas Vata, Pitta, Pitta, Kapha. So this is Prakriti. Okay, थैंक यू. बाकी मैं नेक्स्ट 10 श्लोकास का एक और लेक्चर बनाऊंगा. ऐसे वीडियो तो बहुत बड़ा होगा लेकिन अच्छा ही है, तुम लोग अभी पढ़ लो तो सही रहेगा, अच्छे से समझोगे. इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे और बड़ा लंबा लेक्चर लेके गया हूँ. फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, अगर दिक्कत हो तो बीच बीच में स्किप भी कर सकते हो जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा. तो अगर तुम लोग को फटाफट समझ में आ चुका है तो तुम उसको स्किप करो, और जिसको समझ में नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ये सब.